Good morning to all. I am Vijayalakshmi, lecturer in Zoology, Government Degree College, Vanaparthi. Today I am discuss with you phylum of amphibians, Amphibia. We know here that word amphibia. In meaning of amphibia, generally exactly what are the amphibians and ఉభయచరాలు అనగా మనకి బాగా గుర్తుకొచ్చే జీవి కప్ప. అది మనం జనరల్గా మన చుట్టుపక్కల మనం చూస్తూ ఉండేటువంటి జీవి. యాక్చువల్లీ amphibians having specific characters compared with another phylum organisms or animals. Why? Because of these animals can live both on land and in water. So there are they can survive in aquatic life and they can survive on terrestrial life, depend upon their bodies and depend upon their environmental situation and seasonally based on. So there are endothermic animals found in warm environmental in living. Their body divided into the head and trunk. So these amphibians are evolved from the fishes. So they have some of the amphibians have the tail, or some of the amphibians are the modified the tail region. So that's why here body is divided into the head and trunk. So the tail may or may not be in present. ఈ ఉభయచర జీవులు అనేవి చేపల వర్గం నుంచి ఉద్భవించినటువంటివి. కానీ జీవి యొక్క శరీర భాగాన్ని చూసుకున్నట్లయితే తల, మొండం రెండు భాగాలు మాత్రమే ఉంటుంది. తోక భాగం అనేది కొన్ని జీవులకి ఉంటుంది లేదా ఉండగా పోవచ్చును, డిపెండ్ అపాన్ దేర్ జెండర్స్. అండ్ ద స్కిన్ ఈజ్ స్మూత్ అండ్ రఫ్ without any scales. The skin is smooth and rough without any scales. Generally these amphibians organisms are evolved from the fishes, so that's why body is covered by maybe scales. So here presenting of the scales, but these scales again modified smooth or rough based upon the organism characters, but with glands that make it moist. So body is covered scales, some of the scales are modified glands. This glands is always moisture. It means secreting some of the fluids or mucosa. Why? Because of these are the aquatic organisms. So moisture or warm environmental conditions are supplied the body. So they have no paired fins compared with the fishes, but unfair fins are might be is presented based on the organisms characters. They have అయితే they have
unfed fin might be presented. If fins are absented, it may be if may be presented fins they unpaired. It is singly and mono fin is presented. The specific their characters. They have two pairs of limbs for locomotion. So ఉభయచరాలకి అంగాలు లిమ్స్ ఉంటాయి. అవి రెండు జతల యొక్క లిమ్స్ రెండు జతల two pairs of limbs presented. They are used for the locomotion. గమనం కోసం ఉభయచరాలు ఉన్నటువంటి చర్మాంగాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి అంగాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి దేనికోసం ఉపయోగపడతారు, గమనం కోసము ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. దే రెస్పిరేట్ త్రూ ద లంగ్స్ అండ్ స్కిన్. దే రెస్పిరేట్ the respiration through the lungs and skin. So lungs is present in pulmonary respiration is presented here, and also the cutaneous respiration is presented. Cutaneous respiration means through the respirator by skin. చర్మం ద్వారా చర్మ శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది, పూస శ్వాసక్రియ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. గిల్స్ మైట్ బి ప్రజెంటెడ్ ఎక్స్టర్నల్లీ ఇన్ సమ్ అడల్ట్స్. కొన్ని జీవులలో గిల్స్ మొప్పలు కూడా ఉంటాయి, మొప్ప చీలికలు ఉంటాయి. ఈ మొప్పలు కూడా ఏంటిది, అవి ఎక్స్టర్నల్లీ అవి జస్ట్ చూడడానికి మాత్రమే అవి మనకి కనిపిస్తుంది. కొన్ని ప్రౌఢ ఉభయచరాల్లో మాత్రమే. ద హార్ట్ ఈస్ 3 chambered. Here this one is the in high vertebrates organisms or the vertebrate chordata organisms. First one is fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals. Compared with circulation mode లేదా హార్ట్ స్ట్రక్చర్, they have specific characters. Fishes having the 2 chambered heart. Here amphibians having the 3 chambered heart. But here 3 chambered heart ప్రజెంట్ అయినప్పటికీ, 3 గదుల హృదయం ఉన్నప్పటికీ కూడా మిశ్రమ రత్నం అనేది మాత్రమే వీటిలో ప్రసరణ సర్క్యులేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ reptiles and incompleted 4 chamber heart is presented in reptiles. After that birds and mammals well developed. But in reptiles, in crocodiles, organisms, animals, in 4 chambered heart is well developed. So after that I will discuss with reptilian phylum. Here the kidneys are mesonephric. Middle part of the skin are germ layers developed mesonephric. The excretory materials includes ammonia and urea. Why? Because of here 2 types of excretory products are given. These organisms live in water and on land. That's why when organisms, the amphibians are in aquatic living, the excretory products is ammonia, and some of the organisms on terrestrial, some of this the urea. So they process 10 pairs of cranial nerves are presented.
కపాలనాడులు, ఇక్కడ 10 జతల కపాలనాడులు ఉంటాయి మన యొక్క ఆంఫిబియన్స్లలో. The lateral line is presented during their development. వీటికి పార్శ్వరేఖ అనేది ఉంటుంది వాటి యొక్క అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దశలలో. ద సెక్సెస్ ఆర్ సపరేటెడ్. ఇవి మనకి ఏకలింగ జీవులు. ఫెర్టిలైజేషన్ ఈజ్ యూజువల్లీ ఎక్స్టర్నల్. బాహ్య ఫలదీకరణం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మనకి ఆంఫిబియన్లో. However, in salamander, some examples, in salamanders, the fertilization is internal. Generally, amphibians fertilization is external, but in salamanders only the fertilization is internal. అంతర్ఫలదీకరణం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సాలమాండర్ జీవులలో. The development is indirect with metamorphosis. Here ఫెర్టిలైజేషన్ ఈజ్ యూజువల్లీ ఎక్స్టర్నల్. బాహ్య ఫలదీకరణ జరిగినప్పుడు డెవలప్మెంట్ అనేది మనకి ఇండైరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఎటువంటి అభివృద్ధి జరిగినప్పుడు కూడా కొన్ని జీవులలో ఈ హ్యావింగ్ ది లార్వా, some of the animals are laying eggs. When the organisms are laying eggs, the development is indirect development. So these are the ఓవిప్యారస్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చును. అండశుత్పాదకాలు, ఏ జీవులైతే గుడ్ల ద్వారా వాటి యొక్క అభివృద్ధి జరుగుతుందో, జీవుల యొక్క అభివృద్ధి జరుగుతుందో. సో బ్రీడింగ్ అక్కర్స్ ఇన్ వాటర్. ద కాపరేటెడ్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ మేల్స్. సంపర్క అవయవాలు అనేవి మగజీవులలో ఉండవు. So some examples given. What are the amphibians? We know frogs and salamanders. These are the general characters of the amphibians. Depend upon their characters. Again, amphibians are divided into 3 orders. 3 క్రమాలుగా విభజించబడింది. The classification of amphibians are given below. There are the Apoda, Urodila and Anura. Simply 3 classes of the amphibians. Easily identify their characters. Depend upon their classes name. So Gymphophana or Sicilia. Apoda. Poda means legs. Poda means పాదం అని చెప్పుకోవచ్చును. So apoda means without legs, కీలు. So these are limbless organisms with scales on their body. వీటికి లింబ్లెస్, వీటి శరీర భాగం, వీటికి అంగాలు అనేవి ఉండవు. కానీ వీటి యొక్క శరీరం మీద స్కేళ్ళని పొలుసులైనటువంటి నిర్మాణంతో నిర్మించబడి ఉంటుంది వీటి శరీరము. సో సిసిలియన్స్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ ది బ్లైండ్ వామ్స్. వీటిని మనం ఏమంటారు, గుడ్డి పురుగులు అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. సో దేర్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బ్లైండ్ వామ్స్ because of their eyes are covered by the skin or bone. Why these are the blind worms? Eyes are presented but they are not seen. Why? Because of the eyes lid is covered by the skin. చర్మం ద్వారా లేదా వాటి శరీర భాగ తల భాగం ఉన్నటువంటి ఎముక ద్వారా అయినా కానీ ఇవి కప్పబడి, కంటి నిర్మాణం అనేది కప్పబడి ఉంటుంది కాబట్టి మనం చూడడానికి అంద పురుగులాగా మనకు అవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. The tentacle on their head. So we can't, they can't seen, but they are identified easily
characterization of the opposite position, opposite of the feeding material, how to live, how they can live life. So here, because the specific character is presented, the tentacles on their head are the chemosensory. These tentacles have nothing but one type of receptors. So, these nothing but chemosensory organs are presented that help them to detect the underground the prey, Sicilians. సో వీటికి కంటి నిర్మాణం అనేది వీటికి సరిగా చూడలేనప్పటికీ కూడా వీటికి కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలనే కానివ్వండి, వీటిని శత్రువుల బారి నుంచి తప్పించుకోవడానికి పర్టికులర్గా అవి ఏ విధంగా అయితే వాటిని తాను కాపాడుకున్న శక్తి వాటికి ఉంటుంది. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది టెంటాకిల్స్ దే పాసెస్ ది వీనమ్ గ్లాండ్స్. సో ఇవి కొన్ని విష గంధులను కూడా కలిగి ఉంటాయి. దే సీక్రెట్ ది మ్యూకస్ టు రెడ్యూస్ ది వాటర్ లాస్. జనరల్గా ఉభయచరాల యొక్క చర్మం చూడడానికి ఎప్పుడు శ్లేష్మస్తరంతో కప్పబడి ఉంటుంది. శ్లేష్మ గ్రంథులని కలిగి ఉంటుంది. ఈ శ్లేష్మతరం నుంచి శ్లేష్మాన్ని విడుదల చేస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఈ శ్లేష్మం ఎందుకు విడుదల, దాని యొక్క బాడీని ఎప్పుడు కూడా తడిదనాన్ని అంటే ఒక రకమైన తేమను ఎప్పటికీ అందిస్తూనే ఉంటుంది. ఎప్పటికీ నీటి నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు కూడా వాటి యొక్క బాడీ యొక్క తేమ అనేది పోకుండా, అంటే బయట ఉన్నటువంటి వామ్ క్లోరైడ్ అంటే ఉష్ణ బారి నుండి తన యొక్క శరీరాన్ని కాపాడుతుంది. హియర్ ఆల్సో ది అపోడా ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్సో ది సీక్రెట్ ది మ్యూకస్ టు రెడ్యూస్ ది వాటర్ లాస్. అలా అవడం వల్ల బాడీలో ఉన్నటువంటి నీటి యొక్క క్వాంటిటీని కూడా, వాటర్ క్వాంటిటీని కూడా అవి లాస్ కాకుండా పోతాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఈజ్ యూరోడిలా. సో యూరోడిలా ఇస్ మీన్స్ కాడట. యూరోడిలా నేమ్లోనుంది, ఇట్స్ మీన్స్ టేల్. సో దీస్ ఆర్ ద ఆర్గానిజమ్స్ హ్యావింగ్ ది విత్ ఏ tail. So the body is elongated with four equally sized limbs, but limbs in present in Urodila but absent in Apoda. Apoda is absent. Okay na. The skin is smooth with poison glands. Here notice part, the skin is smooth with poison glands. The Urodila organ's fertilization is internal. They feed insects on worms, చిన్న చిన్న కీటకాలని పురుగులని తింటూ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ salamanders. They are found under leaf, little in the soil or in water. ఇవి ఎక్కడెక్కడ మనకి ఉంటాయంటే చిన్న చిన్న ఆకుల కింద లేదా మట్టి లోపల లేదా వాటర్లో నివసిస్తూ ఉంటాయి. ఇన్ సౌదర్న్ యూఎస్ఏ దే రిప్రొడ్యూస్ ప్రైమర్లీ ఇన్ వింటర్స్. కొన్ని వాతావరణ పరిస్థితులు బట్టి కొన్ని ప్రాంతాల్లో అవి ఏంటిది వింటర్స్లోనే అవి రిప్రొడ్యూస్ అంటే ఉత్పత్తి జరుపుకుంటాయి, శీతాకాలంలో మాత్రమే. వెరీ లిటిల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది మేల్ అండ్ ఫీమేల్స్. కొంచెం వాటిని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే కొంచెం వెరీ లిటిల్ బిట్ అంటే ఈస్ దేర్ సీయింగ్ ఇస్ లుకింగ్ ఇస్ సిమిలర్లీ బట్ జస్ట్ క్వైట్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ దే. Spermatophores are utilized for internal fertilization. Spermatophores ఉంటాయి, ఇంటర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్ కోసం కనుతున్నాయి. హియర్ salamanders given examples of the Urodila. So already we discussed fertilization generally in amphibians external, but here internal fertilization present in salamanders. So spermatospores are some of the male organs having spermatopods. That's why they're utilizing of the they utilized sperms and release into the female organisms. That's why the fertilization is internally running. So they possess hidden gills are the presented. The hidden gills is externally is seeing appears the gills. Next one, Anura, Salentia.
Here there are next classes. Next kramam. There are around 3,400 species of Anura in the world. This one is a big class in this phylum. They have 4 limbs. Again, the limbs are modified into the front limb and forelimbs and hind limbs. Now, front limbs are elongated and modified to the jump. It is the best example, frog. And hind limbs are supporting to the sitting, like that. The body is divided in head and trunk are fused together. The tail is present only in the larval stage. Here, generally, Anura organisms is absent of tail, but in larval stage, the tail is presented. డింబకదశలో మాత్రమే మనకి ఈ తోక భాగం అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. జీవి ఎప్పుడైతే ప్రౌఢజీవికి అభివృద్ధి చెందుతుందో, ప్రౌఢజీవిగా మారిపోతుందో అప్పుడు తోక అనేది కనపడదు. The tail is present only larval stage and it is lost in the adult. So fertilization external and the eggs are laid in water. ఇవి మనకి ఫెర్టిలైజేషన్ అనేది మనకి బాహ్య ఫలదీకరణ జరుగుతూ ఉంటుంది. బాహ్య ఫలదీకరణ జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ జీవులు అన్యూరా క్లాస్ ఆర్గన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి నీటిలో వాటి యొక్క అండాలని విడుదల చేస్తూ ఉంటాయి. సో వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్? అన్యూరన్స్, ఫ్రాగ్స్ అండ్ టోల్డ్స్. గోధురు కప్పలు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ది సింప్లీ ఈజీలీ compare the classes of the amphibians, easily identify the characters of the amphibians. Quite differences what are main, don't without confusing with this type of the specific characters of the amphibians of Apoda, Urodela and Anura classes organisms.